హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం చేసేది లెగ్స్ కోసం చేస్తున్నాం. డే సిక్స్ అంటే సాటర్డే వస్తుంది. సాటర్డే రోజు మనం లెగ్స్ చేస్తున్నాం. ఇవాళ లెగ్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇవాళ మనం చూపించేది దినేష్ అని చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వేరియేషన్ స్క్వాట్ చేస్తున్నాం. స్మిత్ మిషన్ మీద స్క్వాట్స్. లెగ్స్ ఫస్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి స్క్వాట్ చేస్తున్నాం స్మిత్ మిషన్ మీద. దినేష్ అని చేస్తున్నాం మనకి ఇప్పుడు అబ్బాయి. దినేష్ స్క్వాట్స్ పొజిషన్ కూడా చూసుకోండి. ఇట్లా ఉండాలి లెగ్స్ కూడా. ఇది కూడా 15 into 3 sets. నేను పైకి వచ్చాము లెగ్స్ స్క్వీజ్ చేయాలి. అండ్ 6 బట్స్. డే 6 సెకండ్ వేరియేషన్ వచ్చేసి లెగ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. సేమ్ 15 into 3 sets. ఇవి వచ్చేసి క్వార్టర్ సెట్స్కి ఈ మజిల్స్ ఎంత అండ్ నీస్ కూడా ఎంత. సేమ్ 15 into 3 sets అండి. థర్డ్ వేరియేషన్ వచ్చేసి సుమో స్క్వాట్స్. ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ థై స్ట్రెంత్ అని. పైకి వచ్చినట్టు బట్స్ లాక్ చేయాలి. ఇది పర్ఫెక్ట్. సో 15 into 3 sets ఇది. ఇది ఇన్నర్ థైలో ఉన్న ఫ్యాట్ తగ్గడానికి అండ్ మజిల్స్ స్ట్రెంత్ అనమాట. లెగ్స్ ఫోర్త్ వేరియేషన్ వచ్చేసి స్టిఫ్ లెగ్ డెడ్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది వచ్చేసి ఆర్మ్ థింగ్స్ కోసం. సేమ్ ఇది కూడా 15 into 3 sets. సేమ్ పొజిషన్ చూసుకోండి. ఇట్లా పైకి వచ్చిన హామ్స్ట్రింగ్స్ లాక్ చేయాలి. దీని వర్కౌట్ ఏమో వచ్చేసి స్టిఫ్ లెగ్ డెడ్ లిఫ్ట్స్. లెగ్స్లో వచ్చి 5th వేరియేషన్ వచ్చేసి లెగ్ ప్రెస్. లెగ్స్ కోసం లెగ్ ప్రెస్ వస్తుంది. ఇది కూడా 15 into 3 sets. మనం మొత్తం ఇవన్నీ చేస్తాం. ఇది మొత్తం పడుతుంది కదా. వెయిట్ చూసి పెంచుకోండి. రిప్లేషన్స్ రిప్స్ ఫస్ట్ సెట్ 15 పెట్టండి. నెక్స్ట్ సెట్ 12, నెక్స్ట్ సెట్ 10 reps. వెయిట్ సెట్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. లెగ్స్లో 6th వేరియేషన్ వచ్చేసి స్టాండింగ్ కాఫ్ రైజెస్ స్మిత్ మిషన్ మీద. చూడండి స్టాండింగ్. ఇలా
బేసిక్స్ షోల్డర్ లెగ్స్ అయిపోయింది. లెగ్స్ వర్కౌట్ చాలా మెయిన్ ఇది డైట్ మెయింటైన్ చేయండి. 30% వర్కౌట్ 70% డైట్ ఉంటుంది.